Right. Lana, we have inorganic compounds. These inorganic compounds, akusizona zodwa ezinje laphela, ziningi, thousands and thousands of them. Kodwa, these are the basics. If you really understand what is happening kulama compounds lawa, then kwi-chemistry siyohamba kamnandi, kwi-electrochemistry sizohamba kamnandi, kwi-organic chemistry sizohamba kamnandi, kwi-acids and bases sizohambisana ngoba umuntu ezi-understandile lezi. This is umsebenzi waka grade 10, naming of compounds. And I know ukuthi abaningi benu uthe fika kuyona wayithi nje wanyamanya wadlula. Abanye bebeyikremile bathi creme and pass, and you'll understand later. Awuhambi ngaleyo ndlela. This is important and kumele bahlale niyazi lento ebhalwe la. Asiqale ngalama compounds ano symbol i-charge yakhona +1 or 1+. Hydrogen H+, lithium Li+, sodium Na+. Yabona u-A, small letter A. Ngabhali nje letter A yomkhulu uthi hayi mina ngithandiswa u-A yomkhulu, cha. Small letter A, Na+, potassium K+, silver Ag+. Now, okumele sikugade kakhulu now, we have mercury 1. Yabona bayibhalile lo 1 lo. Why beyibhala mercury 1 +1? Yingoba kukhona no mercury 2. Kusho ukuthi mercury yakwazi ukuthi ube +1, kukhona okwazi futhi ube +2. So ke ukuze sihlukanise, we have mercury 1 H+ and mercury 2+. So be careful. As near as no one, mercury 1 Hg+, mercury 2 necopper injalo, sine necopper angazi sele kanjani, cabanga ukuthi ishwebile. Copper 1 Cu+, copper 2 Cu2+. Uyabona? I-copper nayo it can exist in two ngegama ngithanda ukuthi kancane kodwa siyohlangana na oxidation state. Ngamanye amazwi i-copper iyakwazi ukuthi ibe +1, uthole enye futhi ene charge of 2+. This is copper 1, so copper 2. Leyo 2+, copper 2, leyo +1, copper 1. Then we have ammonium. Uyawuvala umlomo lapho. Ammonium, vala umlomo, awukhamisa. Uyakhamisa la. This is ammonia. Yabona ina charge iko lokungafakwanga lapha. Ammonia ngiyenzela njalo uyigade lento. Mo lapha na lento industry. Uthi ammonia bayabuza ukuthi uthi ya or am. Funa ube ne-show. Lena yini NH4+, yini le? This is ammonium. So sikhuluma nge-ammonium, NH4+, not ammonia. Ammonium. Right? Siza lezi ezine charge of +2. Beryllium Be2+, magnesium Mg2+, calcium Ca2+, strontium. Yalbiza leli gama ngiyaqinisa strontium. Abaningi bazothi strontium, omunye athi strontium. Bakhuluma ngeyilimi abantu. Uzucabanga ukuthi udlule etendeni kanti cha. Strontium. Then we have, be careful of this one. It is not lead. It's not lead. It's lead. We don't say lead. It's not a verb. It's a noun. You lead. But this one is what? Lead. Umuntu mefika lapha ne garage, ungifakele uthi ngifakele unleaded. It's unleaded. We call it lead. So this is lead 2, Pb2+. Kukhona lead 4, Pb4+. Kodwa ke asikho ke ko 4+, phelela ku 3+, ngoba siyanidabukela siyabona ukuthi kuningi engahle kugcwala ekhanda bese niyafeyila. Lead 2, Pb2+, bese ba ne zinc Zn2+. I-zinc ile uyithola
abesuthu bathi ke lesenke izinc umuntu mesefika lapha lento eyakhiwe ngayo ilento yokuwasha ezitsha bathi usink kanti that is zinc. So thina sithi usink lapha na kusink is zinc. Ion 2 Fe2 plus yabona ion 2 sine ion 3 Fe3 plus ion 3 sengikhulumile ngemercury manganese Mn2 plus nickel Ni2 plus cadmium khona uzothi cadmium Cd2 plus that is cadmium. Chromium khona uzothi chromium chromium 2 Cr2 plus chromium 3 Cr3 plus yabona O2 no 3 kuhluka ini na u2 u2 plus u3 u3 plus u1 u plus so ke ugade lapho copper 1 copper 2 chromium 2 chromium 3 so we have that so we have into enjalo ake siye kulezi ezine charge of plus 3 or 3 plus aluminium omunye uthi aluminium asiluminium lapha asikho ebhusha lana uthi aluminium aluminium Al3 plus ion 3 sesishilo ke na chromium arsenic 3 As3 plus sine arsenic 3 sime arsenic 4 asikho lapha arsenic 3 As3 plus and then we have bismuth Bi3 plus. Be careful lower I, small letter I, Bi3 plus. Sebonile ke as a positive. Sisazoyihlanganisa sibona ukuthi ihlangana kanjani. Then asiye kwezi negative. Says siya kwezi negative manje ukuthi zihamba kanjani. Yabona kulezi ezi negative baqale ngalawa bathu ama halogens. Sisazowenza ama halogens. Lawa atholakala ku group 7 ye periodic table le ngakwa extreme right ama halogens. Fluoride F minus yabona ama halogens. Fluoride, chloride, nanti uide uyabona ke, bromide uyabona, iodide uyabona, fluoride, bromide, chloride, iodide. Lawa ama halogens. Ngitha ngigcizelele lento yokuthi ama halogens ngoba ka grade 12 sisazokhuluma ngama haloalkanes. Wonke lama haloalkanes kukhona ama halogens. Ama halogens o bromine, o chlorine, o fluorine, o iodine. Buhamba ngaleyo ndlela. So it's I. Now mase ne oxygen ayashintsha igama lana sigcine ngo id, fluoride, bromide, chloride, iodide. Kodwa ke manje mayigcina ngo O3 like ClO3 minus, BrO3 minus, siba nani na, siba ne iO3 minus. Yiliphi igama esigcina ngalo na? It's 8. How? Kanjani? Chlorate. Nansi, chlorate. Sigcina ngo 8. Chlorate, bromate, iodate, fluoride, bromide, chloride, iodide, ide, chlorate, bromate, iodate. Hey, yayibona? Ibalulekile lento. Asibuye la. Sasiza lena ke ilula ke bonke umuntu uyayazi. Hydroxide OH minus, that is hydroxide. Then sibane nansi nitrate. Hey, ake ngibhalele nitrate ingakudithi. Sinani, sino nitrate. This is nitrate. Nitrate. Sibe no NO2 minus yini le nitrite. Nitrite. Sibe no N3 minus yini le nitride. Yey, lamagama abaluleke kakhulu. Ungabizi nje umuntu abize sakufihla into kanti ubize enye into.
awuzazi uthi nitride uthi hayi yes nitride usho muphi lo nitride do you mean ite or ide athe angisazi buka u-ide NO2 minus ide N3 minus nitride nitrate nitrite right sibe ne-cyanide i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen now we have nitrite nitride nitrate alright bese siba nale cyanide CN minus i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen ungazitshela ukuthi kwi-periodic table uyofuna u-CN i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen bese kuba ne-carbon ehlangene ne-nitrogen ne-sulfur leyo ibizwa thiocyanate lena ibizwa nina cyanide it's important bakwethu ukwazi lento ukuthi i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen umuntu uyayifuna kwi-periodic table mhlawumbe befuna ukuthi afunde ne-molecular mass yakhona ayifuna angayitholi kanti bekume befanele uthatha i-carbon ne-nitrogen ahlanganise zishe so we have cyanide and then thiocyanate then siza ku-HCO3 minus hey I like that one i-bicarbonate or hydrogen carbonate ile efakwe emakhekheni uzwa bathi abantu bathi bicarbonate of soda kanti it's sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate so bicarbonate yini bicarbonate now HCO3 minus it's either you say bicarbonate or hydrogen carbonate bisulfate HSO4 minus nayo le bisulfate hydrogen sulfate mongafuna ukuthi hydrogen sulfate then you say bisulfate ngifake lana ngiqedele le bracket le permanganate asibhekeni ke leyo permanganate mawuchecka la ipermanganate ine charge of -1 le uMnO4 on a charge of -1 yini igama la lena na permanganate hey yasuka ke indawo kukhona uMnO4 on a charge ka -2 nansi yona ene charge ka -2 yini yona manganate le umehluko yale u-1 le u-2 le no -1 sithi permanganate le u-2 manganate manganate so siyithatha ngaleyo ndlela right nansi ke esazodonsisana ngayo ethanoate CH3COO minus ethanoate mongafuna ukuthi ethanoate uthi acetate ethanoate noma uthi acetate ethanoate CH3COO minus or acetate asibheke lezi ezimu-2 oxide O2 minus angilungiseke lezi ezine-sulfur ukuze nani niyibone umehluko phakathi kwayo lezi ezine-sulfur sibone umehluko phakathi kwayo ezine-sulfur we have S2 minus yini le sulfide okay S2 minus sibe no SO4 nijwayeleke le SO4 2 minus yini le sulfate SO4 2 minus sibe no SO3 2 minus SO3 2 minus yini le sulfite chiteke ishebo la sulfite S2 minus SO4 2 minus sulfate SO3 2 minus sulfite bese kuba no S2O3 2 minus yini leyo na thiosulfate hey kade lento
ikade. Thiosulfate, S2, O3, 2 minus. Sulfide, S2 minus. Sulfite, SO3, 2 minus. Sulfate, SO4, 2 minus. Nazia, lapha nepoti. Siyadlula lapha. Carbonate, CO3, 2 minus. Sesidlulile kuma chromate, CrO4, 2 minus. Dichromate, Cr2O7, 2 minus. Dichromate. Then we have nitride, N3 minus. Then we have phosphate, PO4, 3 minus. Right. Now, engizokwenza manje ngalo sikhashana nje esesele. Ngizokwenza ukukodwa la, then we'll continue ukuhamba kwesikhathi. Uma ngapha ngine positive, ngalena ngine negative. Umthetho uthi uma ukuhlanganisa i-total charge should be 0. Mhlambe mongangizwa ngo0 kumele aneutralizane, o positive balingane no negative. Kuyahlangana ngaleyo ndlela. Alright. Okokuqala lokho. I-rule yesibili. Uma usokuhlanganisile uqala ngokubhala i-symbol ye-positive ulandise ngeye negative. Umthetho wesibili lo. Positive ulandise nge-negative. Umthetho wesibili lo. Wesithathu, noma uyibiza uqala nge-positive ulandise nge-negative. Right. Ake ngithathe nje i-example yento eniyaziyo. Siqala ngokwaziyo, sisuke kuloko okwaziyo, siye kuloko okuthanda ukuzenza ngcono, ukuyitshela ukuthi kuyazi kanti nawe uzokwazi. For instance, sodium chloride. Okay. Sodium. Oh, sodium. Nanza Na+. Okay. Chloride. Cl-. Yabona ke? Na+, sodium. Chloride, Cl-. Yabona le, you +1, le you -1. Kumele uwakhe i-charge i-total charge, o plus balingane no minus. So lapha siyabona ukuthi u-sodium hamba no +1, i-chloride hamba ngo -1. Mokuhlanganisa, obviously, ngoba phela u-1, u+1 no -1, then we'll have NaCl. Eyodwa ngapha, eyodwa ngale, ngoba eyodwa iqhamuka ngo+1, enye iqhamuka ngo -1. Uqala nge-positive sodium, bese ugcina nge-negative chloride. So okusitshela ukuthi yini igama lalena na? It's sodium chloride. Usho ukuthi uma u-sodium chloride ehlangana, i-sodium ihlangana ne-chloride, isinikeza sodium, iyahlangana. Ngesingisi ese-science sithi when they associate. To associate is to come together. Associate. Nenhlangano, yezwa ke, inhlangano, association. Inhlangano leyo. Into ehlanganayo. Manje abantu bakithi abababizi. Uvese nathi dissociation. Hayibo, faku bakwethu. At asbestos. Asbestos, at asbestos. At incinerator, accelerator. Bayanqena ama vowels. Abakubizi. So we have sodium chloride. We call it when they undergo association, when they come together. Uma zihlakazeka, we say it's what? Dissociation. Okay, Tisha. Buka la, mokuhlangana lena isinikeza NaCl. Uma ihlakazeka ke manje. Okay, sodium chloride. Uma ihlakazeka ihamba undergo i-dissociation. Uma ihlakazeka emanzini iyosinikeza Na+. Uyayibona ibuyela lapha. Uma ihlakazeka ngoba iyakhiwa Na+ no Cl-. Now when it undergo dissociation, ihlakazeka, it will give us Na+ and Cl-. Uyayibona ke? Okay. Siyahlanganisa la. Noma sihlakaza, mehlakaza izohlakaza iyakhe la ama charges anawo.
Hawu se usho kanje sengicela ungenzele i-potassium hydroxide. No problem. Potassium hydroxide. Potassium K plus, hydroxide OH minus. Potassium hydroxide. K plus and OH minus. All right. Asihlanganisi iyakhiwa yini? K plus u plus lo u minus 1. Plus 1 minus 1. Eyodwa neyodwa ngapha. Isinikezani na? KOH. Yini lena na? Potassium. Potassium hydroxide. Okay. Ngamanye amazwi uma kuhlangana i-potassium ne-hydroxide, i-potassium iqhamuka ne-charge plus 1, i-hydroxide iqhamuka ne-charge minus 1, kuhlangane kusinikeze i-charge. Phela seyikhanselene laphana, asikho isidingo sokubhala i-charge manje ukuthi hayi u-0, hayi ayisekho i-charge laphana bese kuhlangene. Association, coming together, they give us KOH. Dissociation, hlakaza-ke bakwethu, uma uyihlakaza iyosakhelani na? K plus, nani? No-OH minus. Now, okusitshela yiphi i-general rule? Zonke eziqhamuka from plus 1, eyodwa eqhamuka from plus 1, iyothatha eyodwa eqhamuka from minus 1. Injalo nje. Plus 1, minus 1, eyodwa. Plus 2, minus 2. I-ratio 1:1. Plus 3, minus 3. Kuyafana. Tisha sicela usenzele u-plus 2 no minus 2, no plus 3 no minus 3. Awu, asiyenze. Plus 2 no minus 2. Ngiyibhalelanga bomu. Ithi 2 plus and 2 minus. 2 plus and 2 minus. Ngoba i-charge iyalingana. Uyothatha eyodwa ngapha neyodwa ngale. Let's take an example. Ake ngithi write zinc carbonate. Zinc Zn2 plus. Carbonate CO3 2 minus. Zinc nansi Zn2 plus. Carbonate nansi la CO3 2 minus. How? Plus 2 minus 2. Oh, so ngayibhala uthini na? Uthi ZnCO3. This is zinc carbonate. Ngamanye amazwi eyodwa eqhamuka from 2 plus. Izothatha eyodwa eqhamuka from 2 minus. Asibone 3 plus no 3 minus. Then kuzothi next time so bese siyahlukanisa ke manje. 3 plus and 3 minus. Khabe. Let's say kuthiwa write aluminium phosphate. Hiç yalizwa lelo gama. Aluminium phosphate. Aluminium Al3 plus, phosphate PO4 3 minus. Aluminium phosphate. Plus 3 minus 3. Iyalingana charge ngapha. U-positive 3, u-negative 3. So eyodwa iqhamuka from positive 3, iyothatha eyodwa iqhamuka from negative 3. Eyodwa le sizoba nani na? AlPO4. Uma ihlangana association. Uma ihlangana isinikeza AlPO4. Uma ihlakazeka dissociation. Iyosinikeza nina Al3 plus and PO4 3 minus. Siyaqhubeka ke with the naming of compounds. Sesiyobheka ke manje ama compounds with charges that are not equal. Ngamanye amazwi kumele kuhlangane lo plus no minus kodwa awalingani ama charges. For instance, ake sibheke ka 1 plus uma ihlangana neka 2 minus from this side. Obviously, we always know, or we should know, ukuthi siqala sibhale a positive, silandise ne negative. Kodwa ke for now, ake sibone lezi ezu 1 plus and 2 minus. Then sibone ukuthi zireacta ngayiphi i-ratio. Now ngenxa yokuthi ama charges awalingani, plus 1 minus 2. Kusho ukuthi ukuze iyakhe into e-neutral, into elinganayo,
le u minus 2 le u plus 1 kusho ukuthi kumele kube nenye e u plus 1 zibe u2 ze plus 1 ukuhlanganyela le e u minus 2. So ngisho kanjani mengithi zibe u2 ze plus 1. If bangathi write sodium maybe to write ibhalwa kanjani compound ye sodium oxide. Sodium oxide. Sodium Na plus oxide it's O2 minus. Each time ofuna ukukuletha kokubili you are directed or you are guided by a positive by charges u plus 1 u minus 2. So you'll need another plus 1 mele zibe u2 lezi ukuze kube ile nto uyabona ke manje sehlanganele ke manje sesiyibhala kanjani manje we say Na2 or Na ba u2 no O wodwa yini leyo na sodium oxide kusho ukuthi ezu plus 1 mezi reactor nezu minus 2 udinga ezu 2 eqhamuka ku plus 1 neyodwa eqhamuka ku minus 2. Let's take another example. Let's say kuthiwa awusibhalele i-copper 1 sulfate. Copper 1 sulfate. Right. Copper 1 sulfate. I-copper 1 sulfate we must symbols akhona sibhala kanjani. Copper 1 it's Cu plus, sulfate it's SO4 2 minus. Copper 1 sulfate, copper 1 Cu plus, sulfate it's SO4 2 minus. Kodwa ke sidinga abo Cu plus ababili ngoba i-charge is plus 1 no minus 2. So we'll have another Cu plus. Now uma sowuyibhala ke phela uzothini na go Cu ababili no SO4 oyedwa. This is what copper 1 sulfate. Ake sibuye ke sithi ammonium thiosulfate. Sikateke le ammonium thiosulfate. Ammonium thiosulfate. Ammonium thiosulfate. Ammonium thiosulfate. Sesithini manje? Ammonium thiosulfate. Ammonium it's NH4 plus. Nani thiosulfate S2O3 2 minus. Now abo ammonium kudingeka ababili. Why? Ngoba i-charge u plus 1 kanti lena u minus 2. So udinga o plus 1 ababili ukuze bakwazi uku-neutralize the other one u minus 2. So you will have ammonium NH4 plus ababili. Lana ke be careful. I-ammonium ayifani it's not this is ihamba kayodwana. I-ion monatomic. Lena o nitrogen no hydrogen hlangene. So what do we have? We have ammonium ababili. So ngoba it's more than one into eyakha ammonium sizothi in brackets 2. Why sifaka ama brackets ngoba sisho abo NH4 abangaki about 2. I-maths leyo uma ungayazi i-maths uzoba nenkinga. NH4 S2O3 yini kamalana na ammonium sulfate. Kunjalo ke bakwethu sewungabheka u plus 1 no minus 3. Plus 1 no minus 3 ake sibone mhlambe bathi the plus 1 no minus 3 sekuyinto manje elula leyo sesingathini na. Let's say bathi mercury 1 phosphate. Mercury 1 phosphate. Mercury 1 phosphate.
So what is mercury 1? Mercury Hg plus, phosphate PO4 3 minus. Now you see now, minus 3 plus 1. So utinga O plus about 3 to neutralize that. Kuchu tutinga homunyu mercury O nani na O ni plus, nomunyu mercury O nani na O ni plus, O mercury about 3 bahlanganela layer phosphate. Ngenxa uthi layer phosphate in a charge of minus 3, lena in a charge of plus 1. So mokuhlanganisa konke lokhu yini na Hg3PO4. So we have Hg3PO4. This is mercury 1 phosphate. Ingakudidi lento. Omunye uzothi hayi mercury 3, asinayo mercury 3. Lena i mercury and charge of plus 1. Bawu 3 abo mercury aba no charge of plus 1. So we say mercury 1 phosphate. So this is mercury 1 phosphate. So kunjalo noma ungathatha ka plus 2 no minus 1, plus 2 no minus 1. Ake sibone zo plus 2 no minus 1 kusho sesingadlala nje ngazo, singayenza into eyiningi lana plus 2 no minus 1. Let's check eyodwa yakhona plus 2 no minus 1. Let's say bathi right, zinc chlorate, zinc chlorate. Isymbol yakhona ibhalwa kanjani? Zinc chlorate. Uma ufika lapha ne-lab bathi awusinikeza zinc chlorate, ubheka lapha abayibhali ngesinye isikhathi, abayibhali amagama, babhala isymbol. So kubalulekile ukuthi uwazi amagama, uwazi nani na ne-symbol. Zinc chlorate, zinc Zn2 plus, chlorate ClO3 minus. Plus 2 minus 1. So udinga o-chlorate ababili ukuneutralizer loya zinc ngenxa ye-charge. So you have uzinc owodwa nani na no chlorate abangaki na ababili. This is zinc chlorate. Zinc chlorate ibhalwa kanjena. Kusho ukuthi zonke eziqhamuka from plus 2 ziyodinga ezimbili from minus 1. Zonke eziqhamuka from plus 1 ezimbili eziqhamuka from plus 1 ziyodinga eyodwa from minus 2. Kunjalo kade nginikeza i-example. Now ngicela ke sibheke ke engithandayo ukuthi ake ngiqale ngale qala. Kukhona le CH3 COO minus ethanoate. Nansi ke baluleke kakhulu engizothanda ukuthi sikhulume ngayo khona manje. Noma yipi from positive ehlangana ne-ethanoate, noma yipi from positive ehlangana ne-ethanoate, ake ngithi kuthiwa awusibhalele i-sodium ethanoate. Sifuna isymbol ika sodium ethanoate. Ethanoate, all right. Sodium ethanoate, all right. We know that sodium it's Na plus, ethanoate is CH3COO minus. Ile phela uma ubhala isymbol yayo uqale nge-ethanoate muzobhala, as long as ine-ethanoate muzobhala isymbol uqala nge-ethanoate ulandise ne-sodium. Ngamanye amazwi uzoyibhala kanjani? Uthi CH3COONA. Uyibiza njengezo zonke lezi uthi sodium ethanoate, kodwa uyibhala kanje. Why uyibhale kanjalo? Ngoba ngiyazi lapho khona ulalele nje uyangibuka ufuna ulindele ukuthi uzobuza ukuthi why, sengithinya ukuphenduleka ukuthi why ngithi why ibe njalo na sithini na lo CH3 COONA. Now mesibheka i-structure sala sizobona kwi-organic chemistry, mase siqhubeka nge-organic sizokwenza i-organic chemistry le section lena esikhombisayo ukuthi i-chemistry of carbon ihamba kanjani. Now this ethanoate yile carbon le bonded to hydrogen abathathu CH3. Now le carbon bonded to hydrogen abathathu bese iba bonded to lower carbon or bonded
to oxygen nomunye oxygen bese kuba i-negative charge. So ngamanye amazwi uma injena yayibona i-charge kuphi ikuleya COO bese kuza u-Na+. U-Na+ uma ufika uza la ubonda la kuno-positive la kune-charge khona uya la kune-charge khona bese siba nani na siba nalo Na obonde la. Hayi manje thisha ngicela ukubuza yini yona i-special yini yazi yajabula bo yazi ngapha asibhale mhlambe ngendlela oyitshela ngayo ukuthi yini i-wrong ngendlela engizobhala ngayo ungayithathi ungayinaki kakhulu i-wrong le ndlela le ake ngibhale umuntu uzothi hayibo NaCH3 COO. Uyabona lo muntu uthi kule carbon kunabo hydrogen abawu3 no sodium ilapha kanti i-carbon it forms 4 covalent bonds la so sezu5 ake sidore nje structure sala esi-wrong naso i-structure sakhona esi-wrong si-wrong lesi structure asivumelekile ayikho into nje si-wrong lesi structure uthini uthi carbon no hydrogen abawu3 nabya so umpintsha no sodium wena umpiye le yakho yokumpintsha yampintsha nje i-sodium ingena laphana bese bonded to C double bond O bese uba no asinayo into nje. I-carbon should have 4 covalent bonds hayi lento enjena. So angisake sengisheshe ngisule ngoba uyoyibuka uze uyifake kwi-status sakho uhleke ujabule ucabanga ukuthi kuhleke lokho. So this is how it goes. So any ethanoate, let us not forget kumele uqale qala mobile symbol uqale nge-ethanoate bese ugcina ngale e-positive. Let's say kuthiwa write calcium ethanoate. Calcium ethanoate. All right. Ithini ke i-symbol ye-calcium ethanoate. Now, i-symbol ye-calcium ethanoate. Calcium Ca2+, ethanoate CH3 COO-. Kwasuka lokho. CH3 COO-. So uyabona ukuthi +2 -1. So udinga o-1 ababili. So uqala nge-ethanoate uzothini na CH3 COO abangaki labo CH3 COO abawu2 bese ugcina ngani calcium. Yini igama lalena i-calcium ethanoate. So ke sesibonile ukuthi zihlangana kanjani lezi eziwu +2 no -2 +2 no -1 njalo njalo. Now esizobheka kubona ke manje sesiyivala le section lena le yama naming of compounds ile +2 and -3, right? Now naze ibalulekile +2 and -3 +3 and -2. Oh, it's 3 plus and 2 minus, 2 plus and 3 minus, 2 plus, 3 plus and 2 minus. Hey, yeah. Ukuthi manje lento is to make alingane no-negative. Let's start like this. If you have +5 now -7 ufuna okwangapha kulingane nokwangapha, you multiply lokhu nge-coefficient number yala 5 la you multiply nge-coefficient number yala 7. 5 times 7 plus 35 -7 times 5 -35. Yabona kuyalingana. Wena mawufuna okwangapha kulingane nokwangapha umultiply okwangale ngenumber eqhamuka efana neyangale and vice versa. Uma ufuna uthi 4 angithi -4 and when njani -4 plus 3 ufuna okwangapha okwanga left kulingane nokwa right uzothi ngapha times 4 bese uthi ngalena times 3 you'll have -12 plus 12 kuyalingana.
Now why ngiyenza kanjalo? Ake sibheke la. Ca we have plus 3 no minus 2. Asithatha plus 3. Aluminium sulfate. Aluminium. Ngibhale aluminium sulfate. Aluminium sulfate. Now, aluminium sulfate, we bhala kanjani? Aluminium Al3 plus. Sulfate SO4 2 minus. Basuka ke lokho. Plus 3 minus 2. So uzodinga ngapha ezu2 ngale ezu3. Hey, asiphinde futhi. Plus 3 minus 2. Kusho ukuthi le abo Al uyodinga about 2. Abo SO4 uyodinga about 3. Ithi ngibabhale nje so ngazathi ngibhalela ingane yaka grade 6. Abo Al sizodinga about 2. Abo SO4 sizodinga about 3. SO4. Ngiyabona ke manje. SO4 about 3, abo Al about 2. Buki charge plus 3 plus 3 plus 6. Minus 2 minus 4 minus 6. So it's plus 6 minus 6. Siyalingana charge. Manje uyibhala kanjani ke uma engineer? You say aluminium sulfate, it's Al2 SO4. Bangaki labo SO4 na about 3. So this is aluminium sulfate. Enye indlela engeke ngibone amanye ama textbooks ayitreata ngayo. Amanye ama textbooks ayitreata ngayo. Engibone nami ngiyithanda ukuthi mhlawumbe ngakusiza ke leyo. Sithini aluminium sulfate Al3 plus sulfate SO4 2 minus. Amanye ama textbook ayenza kanje. Bese na athi lo 3 not u3 plus. Kodwa lo 3 lo awuthatha plus. Lo 3 uzala lo 2 uzala. Bajabula amabhakaniya tayi ezimnyama ngenkani ibhakaniya lena. Kuthi mawuyibuka lena soyocabanga wena ibhakabhaka ukuthi hayi u2 uzala u3 uzala. Then what do you have? Al2 SO4 bangaki na about 3 bayibuka ngaleyo ndlela. Hawu wajabula umuntu wesipirates wahleka yedwa wathi hayi kusho ukuthi iyasebenza nalana kulezi zinto zethu plus 2 minus 3. Ake kusiputhiwa cadmium phosphate, cadmium CD2 plus, phosphate PO4 3 minus, cadmium phosphate CD2 plus, phosphate PO4 3 minus. So yabona ke ibhakaniya lele u2 lo uza kwi phosphate, u3 lo uza la. What do you have? CD3 PO4. Bangaki labo PO4 na about 2. Sensithini na CD3 PO4 in brackets 2. Okay. CD3 PO4 in brackets what? It's 2. Yini gama layo? It's cadmium phosphate. Ithi ngilibhale cadmium phosphate. So that is cadmium phosphate. Ngamanye amazwi ama naming of compounds ngenxa yokuthi phela maningi and lena I was just trying to help you ukuthi kumele ukwazi ukubona ukuthi kuhlangana kanjani. Kuma naming of compounds bakwethu, you need to know them. For you to be good in science, especially paper 2, chemistry, this is one of the pillars of chemistry. If you don't know the naming of compounds, then woe unto you. So kubalulekile ke ukuthi ukwazi lokho. Ngicela ke ukuveza okunye futhi okubalulekile ke bakwethu. Uma kuhlangana sithe it's association, kuyahlangana lokho association. Kuhlangana ini na mohlanganisa usodium no chloride. Ngiyayixoxela nje. Sodium Na+, chloride Cl-, plus 1 minus 1. Hayi eyodwa. Uma kuhlangana sithi it's association NaCl. Kuyothi mase sifika lapha na ku chemistry kuyothiwa uma uthatha uNaCl
uyifaka emanzini in water. Uma uyifaka emanzini iyahlakazeka phela. Meyihlakazeka yona ithe ihlangana ku Na plus Cl minus. Meyihlakazeka ibuyela iba kuzoba yini manje? Kuzoba Na plus aqueous nani no Cl minus aqueous. Yini le aqueous lena na? Lo aqueous it stands for water, in water. Leli gama lithi aqua means water. Yikho lokho moya laphana moya kwi aquarium kusho ukuthi la khona amanzi bese izilwane ezihlala emanzini. Ngeke uthi mawufika kwi aquarium ubone indlovu nebhubesi ungabaleka ngabona hayi esinye isilwane lesangisazi ngoba it's aqua asihlala emanzini sona. So the word aqua it means water, it means sodium chloride. Mawuthatha usodium chloride, yipi sodium chloride bakwethu? Usawoti. Mawuthatha usawoti faka emanzini isawoti liyahlakazeka bese liyakha isolution of sodium chloride. Ngesizulu sithi isiwasho. Usawoti emanzini isiwasho. Ilento esiyibona olwandle kugcwele sodium chloride. Uyikhipha ibhadi njengesiwasho uyikhipha ngani na sodium chloride. Nansi lento kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu angathi mayibheka athi into ekhipha ibhadi leli yasikho lapho siyadlula lapho ke. So we have sodium chloride. So ngamanye amazwi uma kwenzeka uba kwi science kakhulu laphana kuma formation of batteries. Yeah. Electrostatics. Yes, I wanted that word. Electrostatics. Electrostatics. Bangakunikeza bathi CuSO4. Yo, CuSO4. CuSO4 minus 2. Kusho ukuthi Cu plus 2. Ngoba phela i-ratio is 1:1. If SO4 you minus 2 now, we are sulfate minus 2. Kusho ukuthi Cu ile plus 2. So yini igama lale? It's copper 2 sulfate. Ngoba le Cu plus 2 now it's copper 2. Akuyona lo Cu plus 1. If beku Cu le plus 1, bozodinga 2 yayo. Bekuzoba Cu2SO4. Now, uma uthatha i-copper 2 sulfate ake ngibhale lapho copper 2 sulfate. Uma uthatha i-copper 2 sulfate uyifaka emanzini in water iyahlakazeka bakwethu. Meyihlakazeka izosakhelani na Cu2 plus aqueous. Ithi ngibhalele 2 plus ukuze ubone kahle 2 plus aqueous and SO4 2 minus aqueous. So we have something of that nature. Ile zinto fanele uzazi ukuthi ziyenzeka ngoba uyayazi naming of compounds. Ngeke ngabona omunye ngithi akayibhale CuSO4 in water. Yeyi wabhala hey impela ngaze ngabona hayi cha lo muntu ukukhuluma into naye angayazi. Meke mbuzi yini lento naye ubhala into aqalayo naye ukuyibhala ngathi hey cha uke wayibhala ngaphambili cha kodwa mayibona uthi mayihlakazeka lento i wrong lena ngizobhala ngithi akuyona lena. Uthi hayi copper copper what 2 plus hey sulfur how sulfur to hey baba kwethu oxygen hey inqube vange lento angifuna nokuthi uyibheke ngoba ungazusheshe udideke kanti sihamba kanje. Kumele wazi ukuthi la khona iSO4 ile ya sulfate SO4 2 minus. La khona uCu kukabili it's either uCu2 plus noma uCu plus. So konke lokhu kumele uzazi njengokuzazi. Ngiyabonga.